E aí, gente, também quem fala Jason 69, eu estou com mais um vídeo pra gravar pro nosso canal. Então, primeiramente, o último vídeo tava sem som e eu não... É porque eu tinha esquecido o meu fone. Tá? Então, eu devo muita explicação ainda a vocês, tá? Mas eu explico durante o vídeo, ok? I'm here. Before my mom sealed the doors. A mãe lá colocando essas portas. Tá bom, então, primeiramente, eu parei de gravar vídeo por causa que, eu parei de gravar vídeo por causa que eu desisti do meu canal quase, tá? Eu achei que eu não ia conseguir. E por isso que eu parei. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Her room was like a museum. Então a próxima pessoa que a gente vai descobrir a história é a Edith. Throughout Norway for their fortune and misfortune. Tá bom, então, gente, então, o jogo Stray lá... Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Gente, uma coisa, o Stray lá, então, eu zerei ele, tá? Sem gravar, mas é por causa que eu tava cansado de ficar gravando. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragão. Cara louco, mas tudo bem. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. E aí eu zerei, tá? Mas não se preocupa que eu vou falar o final dentro do jogo. Que a gente pode fazer o final de novo. It was a pretty big trace. Caraca, então eu acho que a mesma chave era pra abrir todas as coisas. Os livros, tá? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Pô, caraca. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Tá. Agora vai ser a próxima história, eu acho. I knew Grandpa Sam had a twin. Aí com você me tinha And that he never talked about him. Que ele nunca falava dele, nossa. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Minha mãe. Calvin era o irmão do vô dela, então? How I Want to Remember My Brother, by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Vamos lá. Daqui a pouco a próxima história. Ei. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't.
I think Calvin always wanted to fly. Deu pra ver, né? Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. A gente consegue. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Mano, mentira que a Cindy morreu. But I doubt it. Mano. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Vai dar ruim. Já era. The day he made up his mind to fly. And he did. Pra morte, né? Pra morte, né, só. E vou pra morte. Não, tipo assim, literalmente, tá ligado? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Não, mano, tipo assim, literalmente. O cara vai pra morte. O cara vai pra morte, né, velho? Literalmente. Não, literal. Tá. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Eu faço. É pra ir pra cá, né? Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and Você never me set foot in the acreditou room como again. diretor, nunca colocou os pés no cômodo de novo. Não, peraí. Vai. Pega e puxa. Não, meu Deus! Vamos lá. Essa casa é o ponto de tudo, de tudo, né, mano? Literalmente, essa casa é o ponto de tudo. Vamos lá, tá. Uma abóbora. Que legal. Ah, jura que era bem apertado? Não, então por aqui, né? Que é o quarto da Bárbara, né? Eu acho que eram todos os quartos que tinha no... Não, pera. Ah, não, aqui é o... É. Aqui é o lugar lá do início. Uhum. Eu lembro que tinha um sótão, mas não dava pra entrar, eu lembro. Tá. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Nossa, pô, deu pra ver, né? Que ela era uma I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Como assim? O que aconteceu com ela? Não entendi. Alguma coisa... Happy birthday. Nossa, ela nem... Nossa, esse bolo tá aí há 1 milhão de anos, eu acho, né? Tá podre esse bolo aí. Aqui, ó. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, fim surpresa de... Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Mas ela que fez esse livro, então ela meio que fez o próprio livro sobre a própria morte dela. Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Tá. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately,
Her scream hadn't O outro aged não well. envelheceu bem. Meu Deus, que coisa ruim. Better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current Mano, eu acho que essa motivação foi meio exagerada. When... Isso, esse Was a grito. great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Esse é o grito. Esse é o grito que ela precisava. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key comes out. Mano, eu lembro. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ah, agora eu tô nela então. Tá, vira. Como é que vira? Assim? And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Tô com medo, velho. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ó, aqui ó, o pai tá brabo, qualquer coisa maceta o cara. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Cadê ele, mano? Meu Deus. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Então. Não, até eu já sabia. Pera aí. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Então. Then Vai. act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Picture Show. Nossa. Later, Agora sim. Walter, what's going on up there? Meu Deus. Hey, I'm coming up, but if this is a Quem trick, morreu agora? dead, Walter. Outro. Irmão foi expulsado de casa. Tá, daqui não. Pra cá. Pai morre aqui, tá ligado? Não, eu vou tacar essa muleta. Eu vou tacar essa muleta aqui no Walter, sério. Vem aqui, menininho. Eu só vou te dar uma bronquinha. Não se preocupa, seu filhinho da mãe. Ah, nessa porta. Eu também vou na porta. Aqui. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Meu Deus. Ah, não, agora. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here.
played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grown. Vai, dá uma macetada na cara dele. Ó, 3, 2, 1 e pá, pá, toma. Mais uma, mais um. Sério, mano, eu tô achando que esse era algum... Tá, desse aqui, tá bom. Sério, mano, eu tô achando que esse era ou algum parente, ou é um cara malvado que ainda tá vivo e vai matar ela. Não sei, tá ligado? É só uma coisa aí. Ah, não! Não. Meu Deus, não. Agora eu parei. She listened for his breathing, but all she heard was... Na casa morta! Tá. Vai dar... Tá, não fala palavrão, não fala palavrão, não tá assistindo falar palavrão, né? was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. O realismo da carinha dela. The monsters had come to surprise her. For Barbara Mas quem que caiu então? Mas alguém não tinha kind of caído. monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. Não entendi. She had a taste for stardom. Tá, mas ela... Unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. Pô, Walter. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Oh my God, what? No. Edie told me all Barbara wanted was to be as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Meu Deus. Tá bom, gente, então sério, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Não consigo mais. Se vocês gostaram, deixem um like, muito like mesmo. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Um beijinho a todos vocês, falou e... Eu vou deixar também uma orelha de vocês na caixa de música. Você vai. Tchau!